ગુડ મોર્નિંગ. લાસ્ટ સેશનની અંદર આપણે યુનિટ 2 પ્રોગ્રેશન એનો સેકન્ડ પાર્ટ જીપી કમ્પ્લીટ કરેલો હતો. નાઉ લાસ્ટ પાર્ટ એચપી હાર્મોનિક પ્રોગ્રેશન. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ડેફિનેશન ઓફ એચપી. The series said to be in harmonic progression when their reciprocal are in arithmetic progression. એટલે કે જે સિરીઝ આપણે આપેલી છે એના વ્યસ્ત જ્યારે એપીમાં હોય તો આપેલી સિરીઝ છે એ હાર્મોનિક પ્રોગ્રેશનમાં હશે. ફોર એક્ઝામ્પલ 1/2, 1/4, 1/6 એક સિરીઝ આપી છે, એના રેસિપ્રોકલ ફાઇન્ડ કરશું. 1/2 નું રેસિપ્રોકલ એટલે કે વ્યસ્ત 2, 1/4 નો રેસિપ્રોકલ 4, 1/6 નો રેસિપ્રોકલ 6 એટલે 2, 4, 6 આ શેમાં છે? એપીમાં. તો આપેલી પ્રોગ્રેશન શેમાં હોઈ શકે? એચપીમાં. એટલે એચપીના કોઈ પણ સમ આપ્યા હોય એને પહેલાં આપણે એપીમાં કન્વર્ટ કરવા પડે, એનું રેસિપ્રોકલ ફાઇન્ડ કરવા પડશે અને આપણે એપીનો સમ ગણી જે આન્સર મળે એને પાછું આપણે રેસિપ્રોકલ કરી નાખશું એટલે આપણે એચપી મળી જશે. નાઉ ટાઈપ 1, ફાઇન્ડ આઉટ એએમ, જીએમ એન્ડ એચએમ. એએમ, જીએમ અને એચએમ ફાઇન્ડ કરવાનું છે. સૌથી પહેલાં ઇક્વેશન જોઈ લઈએ. એએમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ પ્લસ બી ડિવાઇડેડ બાય 2, GM is equal to under root AB and HM is equal to 2AB divided by A plus B. Now first example, find out AM, GM and HM of following numbers 2 and 32. A is equal to 2, B is equal to 32. સૌથી પહેલા AM, A plus B divided by 2, 2 plus 32 divided by 2, 2 plus 32 divided by 2, that is 17. This is AM. Now GM, under root AB, under root 2 multiplied by 32, 2 multiplied by 32, 64 એનું રૂટ કાઢશી એટલે આપણે મળશે 8. This is GM. Last HM, 2AB upon A plus B, 2 multiplied by 2 multiplied by 32, 2 plus 32, 2 multiplied by 2 multiplied by 32, that is 128, divided by 2 plus 32, that is 34. Okay, બે વડે ભાગલ છે. 128 divided by 2, that is 64, 34 divided by 2, that is 17. So 64 divided by 17 is our HP. This is our HP. Now next example number 2. 1/2 and 8. Find AM, GM and HM. A is equal to 1/2, B is equal to 8. AM, A plus B by 2, 1/2 plus 8/2. 1 take 2 as LCM. 2 multiplied by 8, that is 16. 2 2s are 4, that is 17 by 4. This is AM. Now GM, under root AB, 1/2 multiplied by 8 under root 4, that is 2. Now HM, 2AB upon A plus B, 2 multiplied by 1/2 multiplied by 8 divided by 1/2 plus 8. 2 to cancel, 8. 2 multiplied by 8, that is 16. 1 plus 16 divided by 2. 2 multiplied by 2, that is 2 multiplied by 8, that is 16 divided by 17. Next, last of this type, example number 3. 8 and 18. A is equal to 8, B is equal to 18. So A is equal to 8, B is equal to 18. AM, A plus B by 2, that is 8 plus 18 by 2, that is 8 plus 18, 8 plus 18, that is 26 by 2, that is 13. So AM is equal to 13. Now GM, under root AB, 8 multiplied by 18
8 multiplied by 18, that is 144. 144 no root 12. This is GM. Now last, HM. 2AB plus A plus B. 2 multiplied by 8 multiplied by 18 divided by 8 plus 18. 2 multiplied by 8 multiplied by 18, that is 288. 8 plus 18, that is 26. 288 divided by 26. 288, that is 2 वडे divide करिए 144. 26 divided by 2, that is 13. This is HM. So this how to find out AM, GM and HM. Now next, type 2. On the basis of AM, GM and HM, find out numbers. First example, the AM, GM of two numbers are 20 and 12 respectively. AM is equal to 20, GM is equal to 12. Find those numbers. Suppose numbers are A and B. AM is equal to A plus B divided by 2. AM is 20, A plus B by 2. A plus B is equal to 40. Now GM under root AB. GM is equal to 12 divided by under root AB. So take square both sides. 144 is equal to AB. A plus B is equal to 40. So A is equal to 40 minus B. Put A is equal to 40 minus B. 144 is equal to 40 minus B multiplied by B. 144 is equal to 40B minus B square. B square is equal to minus 40B plus 144 is equal to 0. 144 એને આપણે એવા પાર્ટ પાડવાના છે કે જેનો સમ 40 થાય. 18 multiplied by 9, 16 multiplied by 9, that is 144, 16, 32 multiplied by 144 divided by, this is B square. 144 ના આપણે એવા પાર્ટ પાડવાના છે કે જેનો સમ 40 થાય. 144 ના એવા પાર્ટ કે જેનો સમ 40 થાય. So part is 36 multiplied by 4 is equal to 0. Here B is common. B minus 36 minus 4 common. B minus 36 is equal to 0. B minus 36, B minus 4 is equal to 0. So B is equal to 36 or B is equal to 4. Put B is equal to 36 in A is equal to, what is A? 40 minus B. So A is equal to 40 minus 36. A is equal to 4. Or put B is equal to 4. A is equal to 40 minus B. 40 minus 4, that is 36. So if A is equal to 4, then B is equal to 36, or A is equal to 36, then B is equal to 4. Here our example is completed. Next session we will start our next example, that is example number 2.